Right, let us start here. Okay, Anna. So today we are going to discuss about of the master data. Okay, Anna. Right. Okay. So what it mean by the master data? Okay. So till now we have done the enterprise structure. Enterprise And structure, we are going to start with the master data. master data. So what is the master? Master data అంటే ఏంటి? Centralized total. The Master mean- data which was centralized storing in a hub Okay. is called as a master. Okay. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక కంపెనీలో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ వాస్ దేర్ దోస్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ కెన్ బి హ్యాండిల్డ్ ఆర్ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్ విత్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ది మాస్టర్. Okay. అండ్ ఎస్ఏపి లో మనం వర్క్ చేయడానికి టోటల్లీ వీఆర్ హ్యావ్ రిక్వైర్ ద డిఫరెంట్ మాస్టర్ డేటాస్. Okay. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ జనరల్ లెడ్జర్ Okay. and the second one is vendor Okay. and the third one is material Okay. and the fourth one is customer. Okay. Right? Okay. These are the master data. Okay. Transaction data, general ledger entries, Okay. purchase invoices, Okay. sales invoices, Okay. vendor payments, those are Okay. called as a transaction data. Transactions. So ipudu as a client ga client manalni adigindi enti, client wants to post the transaction data. Transaction data. డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో వాటిని ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాం. Okay. వాళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంటర్ చేసుకోవడానికి మాస్టర్ డేటా మనమే ప్రిపేర్ చేసే వాళ్ళం. Yes. Master data. Yes. We have to prepare the master data. Yes. And as which we said that there is a different master data are there. Okay. And ఎప్పుడైతే మీరు నా దగ్గరకు వచ్చి మీ ఆర్గనైజేషన్ సెక్షన్ అంతా అయిపోయింది, we are going to start with the master data. Okay, said that. Okay, boss, you are asking about of the master data. Okay. That should be good and cool. Okay. That should be cool. But whenever we are entering the master data, నేను మాస్టర్ డేటా గురించి అడుగుతున్నారు కదా, Okay. కానీ ఈ మాస్టర్ డేటాలో నాకు ఏం కావాలని నేను చెప్పేదానికంటే ముందు నేను ఏమన్నానంటే, నా కంపెనీ స్టార్ట్ అయ్యి 10 ఏళ్ళు అయింది. Okay. 10 సంవత్సరాల నుంచి కూడా నేను ఏదో సాఫ్ట్వేర్ వాడుతున్నా. Okay. 10 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఏదో సాఫ్ట్వేర్ వాడుతున్నాను. బట్ Okay. ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో వాడుతున్నప్పుడు నాకు మాస్టర్ డేటాస్ లిస్ట్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. Okay. ఇప్పుడు ఆ మాస్టర్ డేటా మొత్తాన్ని ఇంటికి తీసుకురమ్మంటారా? ఎస్ఏపీలోకి తీసుకురావాలి కదా. Okay. అలాగని వదిలేస్తాం ఆ డేటా మొత్తాన్ని. లేదు లేదు, ప్రీవియస్ 10 years నుంచి ఉన్న డేటా అంతా మళ్ళీ ఎస్ఏపీలోకి తీసుకురావాలి. ఎలా అంటే ఇప్పుడు వెండర్స్ అనుకున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే. వెండర్స్ అనుకున్నాం. ఓకే, ఓకే. ఈ వెండర్స్ అనే చోట క్లయింట్ ఏమంటారంటే, గత 10 సంవత్సరాల నుంచి నాతోటి ఇన్కార్పొరేట్ అయిన 1,00,000 మంది వెండర్స్ ఉన్నారు. ఓకే. ఆ వెండర్స్ లిస్ట్ మొత్తం నా దగ్గర ఉంది. ఓకే. ఆ లిస్ట్ మొత్తాన్ని ఇప్పుడు ఎస్ఏపీలోకి అప్డేట్ చేయాలంటే 1 by 1 1,00,000 మంది ఎంటర్ చేసుకుంటూ కూర్చోవాలి కదా. అవును. అంటే దానికోసం మళ్ళీ డేటా ఎంట్రీ ప్రాజెక్ట్ ఇంకోటి ఇచ్చుకోవాలి కదా మరి నేను. అవును అవును. ఎస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అది ప్రీవియస్ డేస్ లో జరిగేది. ఓకే. బట్ దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికే SAP we have the one choice or one option which is called as a data migration technique. Okay. Data migration technique. Data migration technique. ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్తున్నాం, ఎంటర్ అవుతున్నాం అంటే ఫస్ట్ అడిగే డౌట్ ఇదే. ఓకే. రేపటి నుంచి నేను ఏం చేసుకుంటాను, SAP లో చేసుకుంటా. దట్ ఈస్ ఓకే బాస్. వాట్ అబౌట్ మై పాస్ట్ డేటా? Past data. Data migration technique. Who are coming to the new to the SAP? Okay. What about my past data? Okay. What about my past data?
Okay. That's what I'm asking. Whatever the past data in the sense of, that is what we are calling as a data migration technique. Okay. Data migration technique. Technique. ఈ Okay. డేటా మైగ్రేషన్ టెక్నిక్ లో 3 ways ఉన్నాయి. Okay. One is that tool based One is and another tool based. tool based. Okay. మిగతా రెండు ప్రోగ్రామ్ బేస్డ్. Program based. Okay. 3 ways. Okay. Okay. మనకి ఫంక్షనల్ లో కావాల్సింది టూల్ బేస్డ్, Tool based. Yes. ప్రోగ్రామింగ్ లో కావాల్సింది ABAP ABAP Program. basis. Okay. ప్రోగ్రామ్ బేస్డ్. Yes. సో మన టూల్ బేస్ లో మనం వాడే టూల్ పేరు LSMW, LSMW. Okay. functional care, Function. which we are working with the LSMW. Yes. BDC వాడేది టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్స్ వాళ్ళు. బట్ ఏంటంటే టేబుల్స్ నాలెడ్జ్ అది మనకి లేకపోతే Okay. వాళ్ళే. బట్ ఎప్పుడైతే మీరు మీ ప్రొఫైల్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టారో, Okay. LSMW. ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ అనే వాళ్ళు కంపల్సరీగా Okay. ఇది వర్క్ చేయాల్సింది. Okay. నేను ప్యూర్లీ ఫ్రెష్ అసలు నా మొత్తం SAP కొత్త అంటే నీ చేతికి కూడా ఇవ్వరు. Okay. ఇది న్యూ వాళ్ళకి. ఎస్. I will show you that. We will do one practical. Nothing else. I will show you that. LSMW. Okay. So what it mean by that LSMW? Let's Okay. see. L means legacy. Legacy. S system. Okay. M Migration. migration. W workbench. Workbench. Legacy system. Workbench. Okay. Yes. Legacy Okay. in the sense of non-SAP. Okay. System. System. హార్డ్ డిస్క్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వేరే CD అవ్వచ్చు, పెన్ డ్రైవ్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్. Yes. నథింగ్ బట్ లైక్ ఇన్ స్టోరేజ్. Storage. Yes. మైగ్రేషన్. Migration. Conversion. Okay. అది చేయడానికి మనం ఉపయోగించే ఒక Okay. టూల్. Okay. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే నాన్ SAP డేటా. Okay. Okay. అంటే ఇప్పుడు క్లయింట్ ఎవరు లేరు కదా, మనమే క్లయింట్ కదా. Yes. సో దట్ మనమే ఒక నాన్ SAP డేటాను తయారు చేసుకొని Okay. దాన్ని SAP లోకి మైగ్రేట్ చేద్దాం. Okay. ఓకేనా? అంతే. సో నాన్ SAP లో ఉండే ఫైల్ ఏదైతే ఉన్నారో, దట్ Okay. ఫైల్ నేమ్ which is called as a flat file. Flat file. Okay. What it mean by the flat file in the sense of whatever the client is having their non SAP data, Okay. that file is called as a flat file. Okay. SAP కి సంబంధం లేకుండా వేరే ఫార్మాట్ లో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ ఫైల్ ని ఫ్లాట్ ఫైల్ అంటాము. Flat file. Okay. అండ్ ఈ ఫ్లాట్ ఫైల్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉండాలంటే .doc .doc. అంటే వర్డ్ ఫైల్, Word file. .xls, Okay. Excel sheet, .rtf, RTF. word format, .txt, TXT. Okay. Text. notepad, wordpad, excel and word. Okay. అంతేగాని PDF లో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని కన్వర్ట్ చేయమంటే అవ్వదండి. Okay. ఓకే. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనకు గుర్తుంచుకోవాల్సింది, ఇప్పుడు డేటా అన్నాం కదా, Yes. ఈ డేటా మొత్తం కూడా స్టోర్ అవుతుంది ఎక్కడ అంటే డేటాబేస్ టేబుల్స్ అన్నాం. Yes అన్న. సో మనం తీసుకున్న డేటా ఏంటి, ఆ డేటా ఏ డేటాబేస్ టేబుల్లోకి వెళ్ళాలనేది కూడా తెలిసి ఉండాలి. Okay. జనరల్గా ఎప్పుడైతే డేటాబేస్ టేబుల్ అన్నామో ఇమీడియట్ గా మన మైండ్ చెప్పేది అంటే అది టెక్నికల్ వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దాం. Okay. కాదండి. ఎప్పుడైతే మీకు 3 years లేదా 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని చెప్తున్నారో, అట్లీస్ట్ నీకు చేసిన వర్క్ ఎక్కడికి వెళ్తూ స్టోర్ అవుతుందో తెలియదు మీకు. Okay. సో ఇక్కడ మాస్టర్ డేటాస్ గురించి చెప్తాను. ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా వెండర్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన వెండర్ లిస్ట్ లో వెండర్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ లో ఆ డేటా మొత్తం వీళ్ళు ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే LFA1. ఓకే. టేబుల్ పేరు అది. ఓకే. అలాగే కస్టమర్ కి సంబంధించిన డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే KNA1.
అలాగే మెటీరియల్ కి సంబంధించిన డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే మారా. ఇవి టేబుల్ నేమ్స్. ఓకే. టేబుల్ నేమ్. ఓకే. సో ప్రస్తుతానికి మనం ఒక వెండర్ తీసుకుందాం. ఓకే. వెండర్ డేటా తీసుకుందాం. అంటే టేబుల్ పేరు ఏంటి? LFA1. అండ్ మాన్యువల్ గా వెండర్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి మనకు ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఏంటి అంటే ఓకే. ఫైనాన్స్ లో FK01. ఓకే. మెటల్ మేనేజ్మెంట్ లో MK01. రెండు కలిపి కావాలంటే XK01. ఓకే. అలాగే కస్టమర్ డేటా, ఓకే, కస్టమర్స్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే FD01. సేల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో BD01. రెండు కలిసి కావాలంటే XD01. వెండర్ అనే వాళ్ళు MM ప్లస్ ఫైనాన్స్ వస్తారు. ఓకే. కస్టమర్ అనే వాళ్ళు ఫైనాన్స్ ప్లస్ సేల్స్ వస్తారు. ఓకే. లెటర్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ లెటర్ F అని ఉంటే ఫైనాన్స్, M అంటే మెటల్ మేనేజ్మెంట్, B అని ఉంటే సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, S అని ఉంటే S అని ఉంటే అబాప్. ఓకే. SCS, SC11, SC16, SC38, SC1 అవన్నీ అబాప్. ఓకే. ఓకేనా? అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటాకి వచ్చేసరికి ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అయినా కానీ ఒకటే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ MM01 ఫర్ ద మెటీరియల్ మాస్టర్. ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ప్రాక్టికల్ వేలో చేద్దాం. ఓకే. రైట్, ఫస్ట్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే. అంటే ఒక ఫ్లాట్ ఫైల్ ని తయారు చేస్తున్నాను. ఓకే. రైట్, ఫ్లాట్ ఫైల్ ని తయారు చేయడంలో వెండర్ ని తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను, MK01. ఓకే. క్లయింట్ దగ్గర నాన్ SAP డేటా ఉంటేనే కదా మైగ్రేట్ చేయగలరు. క్లయింట్ ఎవరు లేరు కదా, మనమే క్లయింట్ కదా. అందుకని యాజ్ ఎ క్లయింట్ గా నేను ఒక ఫ్లాట్ ఫైల్ ని తయారు చేసుకుంటున్నాను అంటున్నాను. ఓకే. ఓకే. సో ఫ్లాట్ ఫైల్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఒకసారి లాగిన్ చేసుకుంటున్నాను. సరే, MK01 ఫస్ట్ ఏం అడిగిందండి? వెండర్ నెంబర్ అడుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఫ్లాట్ ఫైల్ లో ఫస్ట్ మనకు ఉండాల్సిన ఫీల్డ్ ఏంటి? వెండర్ నెంబర్. అవునా? సో ఇక్కడ నేను కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేసి పెట్టుకుంటాను. ఇక్కడ నేను వాడుతున్న వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్ 001 అనేది వాడదాం. 001. ఓకే. అండ్ 001 కి నెంబర్ రేంజ్ కావాలి. NR అన్నాను. 204099 చెప్తా తర్వాత. ఏ నెంబర్స్ కి సంబంధించిన వెండర్స్ ఉన్నారు? వెండర్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే నెంబర్ ఉండాలి కదా. ఆ నెంబర్ సిస్టమ్ జనరేట్ చేయాలంటే నువ్వు ఇవ్వాలి కదా నెంబర్ రేంజ్. సిస్టమ్ కి మీరు చెప్తేనే, కన్సల్టెంట్ గా మీరు చెప్తేనే యూజర్కి వచ్చేది. మళ్ళీ మార్చుకోండి. 204001 అంటే ఇక్కడ వెండర్ ని క్రియేట్ చేయడానికి MK01 204001 ఫస్ట్ ఫీల్డ్ అదే కదా. అంటే ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ లో ఫస్ట్ నాకు కావాల్సింది 204001 ఉందిగా, కట్ అయింది. అండ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ ఏంటి? పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే అది వేరే ఫీల్డ్, ఇది వేరే ఫీల్డ్ కదా. మరి ఫీల్డ్ టు ఫీల్డ్ సెపరేషన్ ఎలా ఇవ్వాలి? సింగిల్ స్పేస్ అని ఇవ్వచ్చు, సెమికోలన్ అని ఇవ్వచ్చు, హైఫన్ అని ఇవ్వచ్చు, ట్యాబ్ అని ఇవ్వచ్చు, స్పేస్ అని ఇవ్వచ్చు. నేను ఇక్కడ ట్యాబ్ స్పేస్ తీసుకుంటాను.
చూడండి 0001 0001 001. ఎంటర్. Enter. Okay. Name, country, and search. చూడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం అడిగింది? Okay, title. నేమ్ రిక్వైర్డ్ కదా. Okay, name required. సంథింగ్ నరేష్. నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతుందండి? సెర్చ్ టర్మ్. ABCDE. Okay. Next country, India. IND. Country. IN. Last currency. INR. సేవ్ అయిపోతుందిగా. Yes. అంటే ఒక వెండర్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఎంఎం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 6 ఆప్షన్స్ కావాలి. ఓకే. అంతే కదా. yes. మరి ఫ్లాట్ ఫైల్ లో కూడా ఉండాలిగా. yes. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నాకు ఫ్లాట్ ఫైల్ తయారు చేసుకోండి. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 INR. అంటే ఇవి సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ లో ఉండాలన్న రూల్ కూడా లేదు. ఓకే. అలాగైనా ఉండొచ్చు. చెప్పొద్దు కన్నడ. నేను ప్రాక్టికల్ గానే చూపిస్తున్నా కదా. 3 5 4 5 ఓకే. 7 10 11 20 ఓకే. 12 13 14 16 15 ఓకేనా. ఓకేనా. ఓకే. ఇంతమంది వెండర్స్ ఉన్నారు. ఒక ఫ్లాట్ ఫైల్ రెడీగా ఉంది. ఇలాగ 1,00,000 రికార్డులు ఉన్నా 10 లక్షలు ఉన్నా ఏదైనా సరే ఒకేసారి చేయాలి. ఓకే. డెస్క్టాప్ లోకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఒక ఫైల్ పెట్టుకున్నాను. మా ఫ్లాట్ ఫైల్ అని పెడుతున్నానండి పేరు. ఓకే. ఫ్లాట్ ఫైల్. క్లయింట్ ఫ్లాట్ ఫైల్ ఇచ్చేసాడు సార్. మనం ఒకసారి చేద్దామా. yes. టూల్ పేరు ఏంటి? కోడ్ కూడా అదే. ఈ మల్టీపర్పస్ టూల్స్ అన్నిటికీ ఉన్న ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే టూల్ పేరు ఏదైతే ఉందో ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కూడా అదే. ఓహో. LSMW. ఓకే. అలాగే స్మార్ట్ ఫార్మ్స్ అని వస్తుంది తర్వాత దానికి కూడా అదే చేద్దాం. ఓకే. Welcome to the legacy system migration workbench. The LSM workbench is an SAP system tool that supports you to copying the data from one non-SAP system to SAP system. Okay. Done. ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న దానికి ఒక పేరు ఏదైనా పెట్టుకోండి అండి. ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాం. ప్రాజెక్ట్ నేమ్ Z vendor. ఓకే. vendor data migration. ఓకే. Z vendor ఉందంటే ఆల్రెడీ. ZVEN1 sub project. ZVEN2 ఓకే. vendor in MMU. ఓకే. and the object ZVEN3 vendor in MMU general data. Right. Okay. Okay. Now let's go for the execute. B options. Okay. ఇక 10 నిమిషాలు అయిపోద్ది. 10 నిమిషాల్లో అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. మీకు కావాలంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఆ డేటా ఏమో అంత ముందు ఉన్నదో మీరు చూపించిన మోసం చేస్తున్నాను అనుకుంటే కనుక ఒకసారి చూపిస్తారు. /o అంటే ఇంకొక సెషన్ ఓపెన్ చేయమన్నా. SE16 అంటే ఏంటంటే డేటా బ్రౌజర్ అంటారండి. డేటాబేస్ టేబుల్లో ఉన్న డేటాని బ్రౌజ్ చేయడం చూసుకోవడం కోసం వాడేదే డేటా బ్రౌజర్ అంటారు. ఎప్పుడైనా సరే ప్రాజెక్ట్ client is asking that whatever the data which we have entered as a user or the consultant, whatever the data has been stored in the database table, if we want to see the data how it can be, we can use the tool which is called as a data browser with the transaction code of the SE16. Okay.
ఏ టేబుల్? LFA1 టేబుల్, LFA1. అండ్ ఏ నెంబర్ నుంచి తీసుకున్నాం మనం? 204 001 204 204 099. Yes. ఉన్నాయా? 1 ఒక్కటే ఉంది, ఇంకేమీ లేవు. 1 ఒకటే కదా ఉంది, అది కూడా మనం చేసిందే. ఎస్. కానీ ఇప్పుడు మనం తీసుకుంది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాము? 1 చెప్తాం, రైట్? ఫైన్, స్టార్ట్ చేద్దాం మరి. రైట్, ఇప్పుడైతే డేటా లేదుగా, మనం చేసిన తర్వాత చూస్తే రావాలి అది. ఓకే, భగవంతుడి దయ. ఎగ్జిక్యూట్. మీకు పాత రోజుల్లో హోమ్ థియేటర్ ఐడియా? టేప్ రికార్డర్, క్యాసెట్, 2 సైడ్స్ ఉంటాయి. ఒక సైడ్ ఏమో పాటలు ఉన్న క్యాసెట్ పెట్టి ప్లే అంటాను, ఇంకొక సైడ్ ఎంటీ క్యాసెట్ పెట్టి రికార్డ్ అంట. ఓకే, ఇక్కడ ప్లే అవుతున్నది, ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతుంది, రైట్? అదే ఎల్ఎస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ పాటలు ఉన్న క్యాసెట్ రెడీ చేయాలి, దాన్ని రికార్డింగ్ అంటాం. దానికి బ్యాచ్ ఇన్పుట్ రికార్డింగ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఇంతవరకు లేదుగా అసలు, ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసింది ప్రాజెక్ట్ లో. కావాలంటే చూసుకోండి, ఎడిట్, ఓవర్ వ్యూ, ఏమైనా ఉన్నాయండి? మనం చేద్దాం మరి. కంటిన్యూ, క్రియేట్, దీనికి కూడా ఒక పేరు పెట్టుకోండి, ZVN4, వెండర్ డేటా రికార్డింగ్. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ తో చేస్తున్నారు? ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ MK01, టేబుల్ ఇస్ ద LFA1. ఓకే, మీ క్లయింట్ ఇచ్చిన దాని ప్రకారము ఫస్ట్ బిల్ 204021, 204021, నెక్స్ట్ 0001, 0001, ఎంటర్ కొట్టండి, అంతే, అదే అడుగుద్ది. ఓకే, సిస్టమ్ ఇండియా, మీరు కింద ఇక్కడ స్టేటస్ లో అబ్జర్వ్ చేయండి, రికార్డింగ్ ఇస్ రన్నింగ్ అని వస్తుంది నాకు. ఓకే, చూడండి, ఒక వెండర్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఫుల్ క్యాసెట్ ఒక దాన్ని తయారు చేసుకున్నాం. ఓకే, దానిలో ఇది ఉంది ఎంట్రీ. ఎప్పుడైతే ఇది వచ్చేసిందో ఇది మార్చేయండి, లేకపోతే ఓవర్లాప్ అయిపోద్ది. ఫస్ట్ ఒక ఎంట్రీని చేసాము, అదే వేలో మిగతా ఎంట్రీస్ కూడా కావాలంటున్నాను. ఓకే, అవును, వెయిట్ చేద్దాం, ప్రాసెస్ అయిపోయింది కదా. ఒక వెండర్ ఒక సాంగ్ ని ఇక్కడ ప్లే చేసి ఇక్కడికి వచ్చింది, ఈ సాంగ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది కదా. ఈ వచ్చే ప్రొసీజర్ లో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి జరిగింది అనేది మొత్తం అంతా కూడా మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి పెట్టుకున్నాం. సేవ్ అయింది, ఇదిగో కింద వచ్చింది కదా. అరే ఒక్కటే రికార్డ్ బస్ చేసింది, ఇప్పుడు ఇంకా 100 ఉన్నాయి దానిలో. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. రికార్డింగ్ అంటే ఒక ఎంట్రీని చేసావు, సింపుల్ లాజిక్ చెప్తాను. నీ దగ్గర 100 ఉన్నాయి, ఒకటి తీసుకొచ్చావు, ఆ ఒకటి లాగా ఎలా అయితే తీసుకొచ్చావు, ఆ ప్రాసెస్ లో రికార్డింగ్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అంతే, అదే నేను చేసింది, అదే నేను చేసింది. ఓకే, ఇప్పుడు నాన్ SAP ఫైల్లో ఉన్న డేటా SAPలోకి వచ్చింది, రైట్? ఒక ఎంట్రీ వచ్చింది. ఇప్పుడు అదే విధంగా మిగతా ఎంట్రీస్ కూడా రావాలి. యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ వైజ్ గా చూసుకుంటే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తానికి ఫస్ట్ నుంచి
లూప్ తిప్పేస్తే అది తిరుగుతుంది. లూప్ స్టార్టింగ్ లూప్, లాస్ట్ లైన్ లూప్. లూప్ అంటే ఇలా అదే జరుగుతుంది. కానీ దానికి బోల్డ్ అంత కోడింగ్ రాయాలి, అంతా లేకుండా కదా మనం. ఇప్పుడు ఒక నాన్ ఎస్టేబిలిటీ అని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం కదా, నీకు తెలిసిన భాషలో ఇదేంటి 204021 అనేది వెండర్ నెంబర్, 001 అనేది పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్, 000 అనేది అకౌంట్ గ్రూప్. బట్ ఎస్ఏపి భాషలో అది కాదు. ఎస్ఏపి భాషలో దీన్ని ఏమంటారంటే ఇక్కడ పింక్ కలర్ మీద పేరు కస్టమ్ ప్లేస్ చేసి డిఫాల్ట్ అలాంటి LFU1 అనేది టేబుల్ నేమ్ అయితే ఇవి ఫీల్డ్ నేమ్స్. పింక్ లో వచ్చినవి ఫీల్డ్ నేమ్స్. ఏంటి ఆ ఫీల్డ్ నేమ్స్ అంటే LIFNR, EKORG, KTOKK, name1, land1, land1, WAERS. ఇది కూడా చోట సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాం. ఎవరు గుర్తుపెట్టుకుంటాడు అవన్నీ? ఓకే, now just make it same. Okay, come back. ఇప్పుడు ఇక్కడ రికార్డింగ్ వచ్చేసి చూడండి మళ్ళీ. ఒక క్యాసెట్ రికార్డ్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు అదే వేళ మిగతా క్యాసెట్లు కూడా రికార్డ్ చేసుకున్నాం. ఆ రికార్డ్ అనే క్యాసెట్ ఒకటి ఉంది కదా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నది, దాన్ని సోర్సేగా అనేది మనం దానికి ఒక స్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేయమని, దానికి కూడా ఒక పేరు ఇవ్వండి. ZVEN 5. సేవ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసింది. ఓకే భయ్యా, ఒక సోర్స్ చెప్పావు, సో నేనేం చేయట్లేదు, ఆటోమేటిక్ అదే వచ్చేసింది కిందకి. ఒక సోర్స్ స్ట్రక్చర్ చెప్పావు, ఈ సోర్స్ స్ట్రక్చర్ లో ఫీల్డ్స్ ఏమేం కావాలి, ఇలాగ ఫీల్డ్స్ తీసి పెట్టుకున్నాక సెపరేట్ గా ఇక్కడ కర్సర్ పెట్టి నీకు తెలుసా ఫీల్డ్స్ ఏంటో రాసుకోగలవా నువ్వు? రాసుకోండి. నాకంత గుర్తులేదు సార్, ఎందాక రాసి పెట్టుకున్నాక అక్కడి నుంచి తెచ్చేసుకుంటా అనుకున్నాను. సోర్స్ ఫీల్డ్స్ లోకి వెళ్ళి కాపీ ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం. డెస్క్టాప్ మీద ఎక్కడ ఉంది ఫీల్డ్స్, రైట్? అవేనా? ఒక సోర్స్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నాను, కొన్ని ఫీల్డ్స్ తీసుకున్నాను, రైట్? ఈ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే క్రియేట్ చేశానో దీనికి ఇందాక క్రియేట్ చేసిన రికార్డింగ్ కి రిలేషన్ పెడుతున్నాను. ఆల్రెడీ ఉంది రిలేషన్. ఇదేంటిది? రికార్డింగ్. ఇది స్ట్రక్చర్. సేవ్ ఇట్. ఆ ఫైల్లో డేటాను అప్లోడ్ చేశారు, మొత్తం ఫీల్డ్స్ అన్ని కాదు కదా. అవదు, ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్ అవ్వదు. దట్ మీన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మీ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్న ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ ఏం చేశాడంటే MK01 అనే చోట ఇక్కడ ఫ్లాట్ ఫైల్ ఏవైతే ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో అవి మాత్రం ఉంచి మిగతా తీసేశాడు. ఇప్పుడు నువ్వు MK01 అబ్బా, నేను ఫ్లాట్ ఫైల్ MK01 అని కొట్టినప్పుడు ఈ ఫ్లాట్ ఫైల్ ఏవైతే 5 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ 5 ఫీల్డ్స్ మాత్రమే పెట్టాడు, మిగతా ఫీల్డ్స్ ఏం పెట్టలా. ఇంకా మ్యాపింగ్ ఎందుకు? అవే ఫీల్డ్స్ కదా ఏమున్నా కానీ. అవే ఫీల్డ్స్ ఎక్కడ వచ్చినాయి? ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి? ఆ టేబుల్ ని మిక్అప్ చేస్తే సరిపోతుంది. దానిలో ఉన్న ఫీల్డ్స్ దీనిలోనే ఉన్నాయి. దట్స్ వాట్ ద నెక్స్ట్ ప్రాసెస్. రేపు క్లాస్ అదే మనకి అకౌంట్ గ్రూప్ విత్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ అంటే. ఓకే, ఇప్పుడు ఫీల్డ్ లో ఉన్న స్ట్రక్చర్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ కి దీనిలో ఉన్న ఫీల్డ్స్ కి మ్యాపింగ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇవేనా స్ట్రక్చర్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్?
ఎస్ రికార్డింగ్. ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ తోటి మ్యాపింగ్ అవ్వాలి. వెండర్ రికార్డింగ్ లో ఉన్న LIFNR, సోర్స్ లో ఉన్న LIFNR. ఎంటర్ కొట్టండి, మ్యాపింగ్ అవుతుంది. సేవ్ ఇట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. ఇది ఒకటో లెసన్. నెక్స్ట్ ఫైల్కి వెళ్ళిపోండి. ఏ ఫైల్? ఎక్కడుంది మన ఫైల్? పీసీలోనేగా. పీసీ యాడ్ చేసుకోండి. డెస్క్టాప్ మీద ఏం పెట్టాం మనం? ఫైల్. ఫైల్ ఎలా సెపరేట్ చేశారు? యాడ్ అయిపోయింది. ఆ ఫైల్ అసైన్ చేయండి. అసైన్ అయిపోయింది. బ్యాక్ వచ్చింది. ద ఫైల్ ఉన్న డేటాను రీడ్ చేయమనండి. ఇన్వెస్టిన్ ఏంటంటే 13 ఉన్నాయంట. ఓకే, ఆ 13 ఏంటో చూపించమనండి ఒకసారి. ఫ్రమ్ లైన్ టు లైన్. వినా? ఎస్. దాన్ని కన్వర్ట్ చేసేసేయండి. కన్వర్ట్ డేటా 13 గంట కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, కన్వర్ట్ అయిందని చూపించండి. ఎక్కడి నుంచి? ఫ్లాట్ ఫైల్ నుంచి రికార్డింగ్ లోకి వచ్చింది. టేబుల్లోకి రాలేదుగా. ఆ టేబుల్లోకి ఆ ప్రాసెస్ లో రావాలి. ఆ ప్రాసెస్ జరగడానికి ఒక సెషన్ క్రియేట్ చేసుకోండి. రన్ ద సెషన్. సర్వర్ మీద ఇప్పుడు చేయొద్దు. నేను డే టు డే ఏం చెప్తే ఆ టైంకి చేయి. ఏం లేదు, ఇప్పుడు చేసేయండి. 2 ఆప్షన్స్. ఇదేనా ప్రాసెస్ అండి? డిస్ప్లే ఎర్రర్స్ ఓన్లీ. ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే చూపించు, మిగతాది ఫార్వర్డ్ అయిపో ఆటోమేటిక్గా. ప్రాసెస్ 4 నెక్స్ట్ చూపించు ఒకటి ఎలా మూవ్ అవుతుంది. ప్రాక్టీస్ పర్పస్ మనం చూద్దాం ఒకటి. ఎంటర్ కొట్టండి. అదేనా ఫస్ట్ ఎంట్రీ? అయిపోయింది. అదే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్తే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ వాజ్ డన్ అని చెప్తుంది అంతే. ఇక్కడైతే ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకోవాలి. మాన్యువల్ గా మనం చేసింది తక్కువ రికార్డ్స్ కాబట్టి మాన్యువల్ గా మనం చేసుకుంటాం. అయినా నడుస్తుంది. చెప్తాను. అయిపోయింది. అయిపోయింది. ఎలా చెప్తారు అయిపోయిందని? చూస్తే తెలుస్తుందిగా. ఇంతకుముందు ఉన్నాయా డేటా? ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా SC16. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చేసినాయా? ఇది లేకుండా అసలు SAP కన్సల్టెంట్ కూడా అంటున్నాను. అసలు ఈ నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఇది SAP కన్సల్టెంటే కాదు. ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ అనేది ఇది LSM లెవెల్. అసలు ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇది చేసాకే ఇది. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ దీనిలో మధ్యలో ఒక ఆప్షన్ వదిలేసానండి. 11వ అది ట్రాన్సాక్షన్ డేటా, మాస్టర్ డేటా. ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్స్ మారుతాయి కదా, కరెన్సీస్ మారుతాయి, ఎందుకంటే అది ట్రాన్సాక్షన్ డేటా. అప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ డేటాకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఏంటంటే LSMW వాడం, BDCA రాస్తాం, ఇఫ్ ఎల్స్ అనే కండిషన్స్ పెట్టి రాస్తాం. BDC మనకి రాదు.
కంప్లీట్లీ టెక్నికల్ పార్ట్ బీడీసీస్. అండ్ దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ కావాలంటే కనుక, ఇంకా మీకు క్లియర్గా వీడియో కావాలంటే, in the YouTube you will get but this is the very important అనే దానికంటే కూడాను చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. You can get this video also. You will get the step by step process. Everything will be there. Study. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. చెప్పండి, చాలా సింపుల్ గా అనిపిస్తుంది కానీ చాలా క్రిటికల్. ఓకేనా? సో దీనిలో ఎర్రర్స్ వస్తే ఐడెంటిఫై చేయడం అంటే అసలు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి? దట్స్ వాట్. అవదు. డూప్లికేట్స్ ఉన్నా కానీ, డూప్లికేట్స్ ఉంటే అవుద్ది. ఇప్పుడు నరేష్ అనే పేరు డూప్లికేట్ లేదా మన వెండర్ నెంబర్ అనేది మార్చాను కదా. దట్స్ వాట్. అప్పుడు కంపల్సరీగా సెపరేట్ అవ్వాల్సింది. ఇప్పుడు నరేష్ గ్రూప్ ఆఫ్ కెమికల్స్ లో 10 మంది ఉండొచ్చు, 10 మందికి ఒకటే ఐడియా ఉండదుగా. టుమారో విల్ గో టు స్టార్ట్ ద మాస్టర్ డేటా మెయింటెనెన్స్. మాస్టర్ డేటా అప్లోడ్ అయింది, మెయింటెనెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఓకే ఓకే నరేష్, మనమేమో కస్టమర్ స్టార్ట్ చేయాలి, ఓకే, మనం వెండర్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే ఓకేనా? రైట్ నరేష్, నిన్న వీడియోస్ వచ్చేసింది కదా, ఇది కూడా పంపించేస్తాను. సరే సరే. ఏ టైం అన్న రేపు?